Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Maisa, di my channel, My Learning Journey. Oke, hari ini kita akan mencoba membahas tentang skill berikutnya. Sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang skill 33, yaitu the use of past and present verb ya in the sentence. Nah, sekarang skill berikutnya adalah kita akan membahas tentang use have and correctly atau penggunaan have dengan had yang tepat itu seperti apa. Okay, so two tenses that are often confused are the present perfect have plus participles dan juga past participles atau had plus past participles. So these two tenses have completely different uses and you should understand how to differentiate them. Gitu ya. So the present perfect have plus past participles refers to the period of time from from the past until the present. Jadi kalian harus tahu bahwa kapan sih kita menggunakan have plus participle dan juga kapan kita menggunakan had plus participles ya. Oke, di sini ada contoh the present perfect have plus participle refers to the period of time ya. Jadi kalau have itu digunakan untuk present. Jadi period time-nya itu dari zaman dulu lampau until the present sampai sekarang. Contohnya ada seperti Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Sue telah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun. So, Sue hari ini faktanya masih tinggal di Los Angeles? Masih, ya. Sejak kapan? Sejak 10 tahun yang lalu. Jadi in the past, from the past to the present. Begitu ya. Okay, so this sentence means that the Sue has lived in Los Angeles for 10 years up to now. According to this sentence, Sue is still living in the Los Angeles. Gitu ya. Because the present perfect refers to the period of time from the past until the present. So it's not correct in a sentence that indicates past only. Jadi kalau misalnya kita pengen pakai have participles tapi hanya di masa lampau saja, rasa-rasanya kurang tepat. Nah, ini contoh yang tadi dimaksud itu. At the start of the 19th century, Thomas Jefferson has become president of the United States. Every time Jim worked on his car and he has improved it. So di sini ada kata keterangan waktu yang bercetak miring itu at the start of the 19th century. Jadi di awal abad 19 itu Thomas Jefferson itu has become. Ada has become, kenapa tanda bintang? There has be something wrong with this words gitu ya. Sama juga kayak has improved. Kenapa something wrong? Iya, karena ini ini masih abad 19? Bukan kan? Ini sudah abad 20, maka malah abad 21 ya. Sekarang udah abad 21 dan sudah tuntas kejadian di masa lalu dan tidak ada hubungannya sekali dengan masa sekarang. Maka penggunaan has become dengan has improved di sini incorrect ya. Oke, so yang benarnya tentunya menjadi at the start of the 19th century, Thomas Jefferson had become president of the United States. Every time Jim walked on his car, he had improved it. Begitu ya. Oke. So, berikutnya penggunaan the past perfect had and past participle refers to a period of time that started in the past and ended in the past before something else happened in the past. Jadi kalau had, penggunaan had sama participle itu digunakan untuk yang yang terjadi di masa lalu dan tuntas juga selesai di masa lalu dan sebelum kejadian di masa lalu. Gitu. Contohnya, Sue had lived in Los Angeles for 10 years when she moved to San Diego. Jadi Sue telah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun sejak dia atau ketika dia pindah di San Diego. Nah, so this sentence itu means that Sue lives in Los Angeles for 10 years in the past before she moved to San Diego in the past juga, and she no longer lives in the Los Angeles, gitu ya. Jadi dia udah hari ini Sue masih tinggal di Los Angeles nggak? Enggak, Sue itu sudah tidak tinggal di Los Angeles karena sudah tuntas ya. Okay, so because the past perfect begins in the past and ends in the past, so it is generally not correct in the same sentence with the present tense. Tentu kalau
semuanya sudah terjadi di masa lampau, ya tidak cocok dong kalau kita menggunakan have plus participles ya. So seperti ini contohnya. Tom had finished the exam when the teacher collects the papers. Apa? Kenapa ada tanda bintang di sini? There must be something wrong. Di sini ada had finished. Tom telah menyelesaikan ujiannya ketika the teacher collects the paper. Ketika guru mengumpulkan kertas-kertas ujian tersebut, ya. Tapi ini kok bentuknya present gitu. Nah, ini yang tidak logis, maka ini salah. Harusnya Tom had finished the exam when the teacher collected the papers. Oke, begitu ya. Oke, so begini rumusnya. Using have plus participles dan had plus participle. Dalam tensesnya yang jelas, kalau formnya have plus participles itu dia present, tensesnya adalah present, perfect. Sedangkan kalau had plus participles itu rumusnya tensesnya adalah past perfect gitu. Nah, meaningnya yaitu kalau have itu dia past up to new, sedangkan kalau had itu meaningnya before past up to new, up to past gitu ya. Jadi masa lampau yang sudah tuntas gitu. Oke? Ya, berikutnya exercise 34. Ini number 1 and number 2 have been done for you. Silakan. I have always liked the design that are on the cover. Itu correct ya, karena have juga di sini. Ininya karena ini juga R-nya juga present. Number 2, because her proposal had been rejected, she is depressed. Nah, ini ada have been rejected, tapi kemudian she is depressed, maka ini incorrect. Kenapa? Harusnya was. Begitu ya. Oke, sampai bertemu.